First Samuel chapter number 16. First Samuel chapter number 16. Masali Moyamba chapter number 16. We'll read from verses 1 up to Samuel verses 13. Hallelujah. Amen. Samuel chapter number 16. First Samuel chapter number 16. We'll read from verses number 1 up to 13. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. My theme is that it is the Lord who has chosen. Tewe neba ni Mulungu amene asanka. Ni Mulungu asanka. Tewe neba ti ni Mulungu amene asanka. Ni Mulungu amene asanka. The God, the chosen of God. Amen and amen. Amen. It is only God who has chosen. Ni Mulungu chagu amene asanka. That is our theme today. It is only God who has chosen. First Samuel chapter number 16. This is 1. Achia mgalele. First Samuel, that's the other Bible. 1 Samuel verse 16. Palimau kamwamba Samueli azoza David akhale mfumu. Pawanu ndipo Yehova ananena ndi Samueli. Iwe ukuti ulile chifukwa cha Sauli nthawi yotani popeza ine ndinamukana kuti asakhale mfumu ya Israeli. Zadza nyanga yako ndi mafuta numuke ndizakutumiza kwa Jese wa ku Betlehemu pakuti ndinazionera mfumu pakati pa ana ake. Ndipo Samueli anati, ndikamuka bwanji Sauli akachimba azandipha. Ndipo Yehova anati, umuke nayo ng'ombe yayikazi nunene kuti ndadza kudzaphera nsembe kwa Yehova. Ndipo uitane Jese abwere kunsembeko, ndipo ine ndizakusonyeza chimene uyenera kuchita. Ndipo uzandizozera amene ndizakutchulira dzina lache. Ndipo Samueli anachita chimene Yehova ananena nadza ku Bethlehem. Ndipo akulu amudziwo anadza kukomana naye motunthumira nati, mubwere ndi mtendere kodi? Kaivi nati iye, ndi mtendere umene ndadza kudzaphera nsembe kwa Yehova. Muzipatule ndi kufika ndi ine kunsembeko. Ndipo iye anapatula Jese ndi ana ache nawayitanira kunsembeko. Ndipo kunali pakufika iwo iye anayang'ana pa Eliabu nati, zonadi wodzozedwa wa Yehova ali pamaso pache. Koma Yehova ananena ndi Samueli, usangane nkhope yache kapena kutalika kwa msinkhu wache popeza ine ndinamkana iye. Pakuti Yehova saona monga aona munthu, pakuti munthu ayangana chooneka ndi maso, koma Yehova ayangana mu mtima. Pamenepo Jese anayitana Abinadabu napititsa pa Samueli, ndipo iye adati, koma uyunso Yehova sadamsankha. Pamenepo Jese anapitisapo Sama, ndipo anati, koma uyunso Yehova sanamsankha. Ndipo Jese anapitisaponso ana ache amuna 7. Koma Samueli anati kwa Jese, Yehova sanawasankha awa. 11. Ndipo Samueli anati kwa Jese, ana anu ndi omwewa kodi? Nati iye, watsala wina mng'ono wa onse, ndipo taonani iye alikuweta nkhosa. Ndipo Samueli anati kwa Jese, tumizani munthu akamtenge, pakuti ife sitidzakhala pansi kufikira iye atadza kuno. Ndipo anatumiza munthu nabwera naye. Tsono iye anali wofirira ndi wa nkhope yokongola ndi maonekedwe okoma. Ndipo Yehova anati, nyamuka umdzoze pakuti ndi ameneyu. Pamenepo Samueli anatenga nyanga ya mafuta namdzoza pakati pa abale ache. Ndipo mzimu wa Yehova unalimbika pa Davidi kuyambira tsiku lomweli. Ndipo Samueli ananyamuka nanka ku Rama. Amen. Amen. That was the Chewa Bible. Amen. Amen. Yeah, so
1 Samuel chapter number 16. I'm reading New King James Version. David anointed king. Then the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul? Seeing I have rejected him for raging over Israel. Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite. For I have provided myself a king among his sons. Number 2. And Samuel said, how can I go? If Saul hears it, he will kill me. And the Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Number 3. Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. You shall anoint for me the one I name to you. Number 4. So Samuel did what the Lord said and went to Bethlehem, and the elders of the town trembled at his coming and said, do you come peaceably? And he said, peaceably I have come to sacrifice to the Lord. Sanctify yourselves and come with me to the sacrifice. Then he sanctified Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Number 6. So it was when they came that he looked at Eliab and said, surely the Lord's anointed is here, is before him. Number 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Number 8. So Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, neither has the Lord chosen this one. Number 9. Then Jesse made Shammah pass by, and he said, neither has the Lord chosen this one. Number 10. Thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel, and Samuel said to Jesse, are all the young men here? Then he said, there remains yet the youngest, and there he is keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and bring him. For we will not sit down till he comes here. Number 12. So he sent and brought him in. Now he was led with bright eyes and good looking. And the Lord said, arise, anoint him, for this is the one. Number 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of the brothers, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. Let's clap for Jesus. It is the Lord who has chosen. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, it is the Lord who has chosen. It is the Lord who has chosen. Tell your neighbor, ni Mulungu amene anasankha. Ni Mulungu amene anasankha. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Leadership is based on God's purposes. Hallelujah. Amen. Leadership, it is not man who chooses, but it is the Lord who chooses. Hallelujah. Amen. Usokoleli wamena masanka si muntu. Wamena masanka si bantu. Wamena masanka ni ndani? Ni Mulungu. Amen and amen. Amen. Lelo bambiri bantu, a lot of people today, they think that it is only man who can choose a man. No, that it is only God who can choose a person and put him into leadership. Ni Mulungu amene amasankha muntu na kumpasa usogoleri. Because usogoleri si kwa mswa muntu usogoleri no uchoka kwa Mulungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Many other times when we begin to underrate authorities, many other times when we begin to underrate people that have been put in place
to rule over us. Many other times, when we begin to look down on people, vantu vamene mulungu anafaka pasogolo patu kuti vatisogolere. Nakuganiza kuti ine ningasite bwino maningi kuchira vaja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But it is not man that has put him there. Si vantu vamene vanafaka paja. Ni mulungu amene anafaka paja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It is only God who has chosen. Praise the Lord. Hallelujah. This is a story in the book of 1 Samuel chapter number 16. This is 1 to 13. There is a story of a man called David. Hallelujah. Amen. The Bible says David was a son to Jesse. Uyu David, vatate va David, va biological father. Vatate vake vomubala David Ni va Jesse. Hallelujah. Amen. Ava va Jesse, Bible ikamba ti vanali na vana vamuna vali 8. Amen and amen. Amen. Because it was the time pamene mfumu so anali kusogolera. But so anachoka pa direction ya Mulungu. So Mulungu sana musanke mkala king. Anali anamkana pa chiyambi. Hallelujah. Amen. Bachifata kulira kwa bantu kuti yayi tifuna tipase ni mfumu amene uyaoneka bwino, wamene is a very handsome man, wamene uni mutali bwino angatisogolere. Mulungu anawapasa so minus him choosing him. Amen and amen. Amen. So Bible ikamba pamene vana so anali kusogolera pamene ali pa mpando wa chifumu so. Bible ikamba ti so anachita mistreat vantu. So sana sunge bwino vantu. Ndiponso pamene Mulungu pamene so sana sunge bwino vantu. Tuona Bible itiuza kuti Mulungu anaonekera kwa Samuel na kumuuza kuti iwe nyamuka uzalira kangati. Waine. Hallelujah. Amen. Amuza, for how many times are you going to cry to me? And you know very well that I have rejected so. Ati wauziva pino kuti ne so sina mukondepo, so sina musanke. Amen and amen. Amen. Pamene Mulungu sana musanke so. Bible kamba ti Mulungu anauza Samuel kamba ti enda kupili kuota. Uende kuli Jesse. Umuze Jesse, munyumba muri Jesse na pezamo mfumu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Samuel akamba utaa manje so akamvera Azali paya. Anali ni prophet Samuel but anali kuyopa. Amen and amen. Amen. akamba ti mfumu ikamvera utabolozoza mfumu pamene mfumu ilipo uta mfumu azali paya. Mulungu anampasa plan yo kamba ti enda unyamule kashipu kuti waendopeleka sacrifice kuota. Pamene uenda kuchita sacrifice uite invite Jesse na vana vake. Hallelujah. Amen. Bible kamba kuti anachita invite Jesse. Pamene vanaenda kuja anawapeza vasogoleri ma elders venango na kuvaposha. Hallelujah. Amen. Because prophets anali kuonekera mu community for nothing. Prophet akaonekera mu community. People knew. Bantu wanali kuziva tukulichame chachitika. Olo kulichame chifuna kuchitika. Hallelujah. Amen. So Bible ina pamene prophet Samuel anaonekera, the elders of the land vasogoleri vonse vamuja mu kingdom vanankhala na manta na kufunza kuti koti mwabwera mu mtendere. Samuel yanga nabwera mu mtendere. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So Samuel vauza nabwera mu mtendere. Ndiponso anachita invite Jesse na vana vake kuti munikonke kupili. Hallelujah. Amen. Pamene nienda kapeleka sacrifice. Bible ikamba pamene wanafika kuja kumalo ya kuota kuzansembe za Mulungu. Bible ikamba kuti Mulungu because anapasa assignment Samuel kamba tukutamene wabwera kuno wabwera kuzoza mfumu. You have come to anoint a king. Hallelujah. Amen. So Bible ikamba kuti uyu Jesse ananyamula banyamata bake bonse bamene anali nawo anasiyako chabe umozi wa kulasta anali last born anali ndani wa zina ya David. Hallelujah. Amen. sana mpende Jesse. Anaziwa tika mwana kasika ngakale ufumu. Hallelujah. Amen. So Bible ikamba kuti anambira festival wamene anafika pamene anafika palita ota yakuti azozedwe. Mulungu auza Samuel kamba uyu si wamene nasanga. Usangane kutali mpa kwake. Usangane tubi yake mwamene aonekera. Usangane kukula kwa mene akula. Ine si wamene nasanga. Hallelujah. Amen. Bible ikamba tanaita na futu wa namba 2 Abinadab.
pamene apita apana fendere pafupi Bible ikamba naye mulungu anakamba na uyu naye sinamusankhe. Haleluya. Amen. Aba banali ni banyamata bakulukulu bwino. Banali ni banyamata bamene mukatuma chintu nchitire chaso banali kuchita. They were able-bodied men. Banali bantu konkoloka bwino. Banali banyamata bwino bokula ati bangasogolere. Bati mulungu amuza Samuel akamba ine siniyangana mwamene muntu ayangalira. Haleluya. Amen. Siniyangana appearance ya muntu. Siniyangana mwamene muntu aonekera. Because amene niyangana ni mpaso eri mu mtima mwake. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bible ikamba pamene apita unabwera Shama third born wa Jesse. Naye Shama pamene aonekera Bible ikamba ti mulungu anakamba tina wamene uyu sinamusankhe. Muleke apite sinamusankhe. Haleluya. Amen. Bible ikamba ti Jesse anaita bonse bana bake bali 7. Banapita mulungu sana sanke poloko umozi. Haleluya. Amen. Why? Because mulungu sama nama uyu prophet akamba manja babana Bakulu bonse 7 basira. Amufunza Jesse akamba koti uliko na mwana winangu. Kuchosera kwa bamene tapitisa pali place. Jesse akumbuka kuti nasana na kamwana kamosi kamnyamata. Haleluya. Amen. Nasana na kamwana kamosi kamnyamata akanikamfana maningi ndiye ka last born. Lelo sikani na kunyumba kali musanga kaendobetera ng'ombe. Haleluya. Amen. Then Samuel akamba kuti muitane uyo mwana tuma abantu baende bakamuitane. Haleluya. Popeza sitiza nkara pansi paka uyo mwana chite bwanji abwe. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen and amen. Amen. lelo pamene Jesse atuma abantu kwenda kamutenga David. Bible ikamba David pamene anabwera ng'ombuwa because anali musanga. Ni mwana wamene siwana ali kupenda. Ni mwana wamene siwana ali kukanisira utanga ngale mfumu. Ni mwana wamene siwana ali kufaka na mulayeni. Kuti uyu no sankiwa wa mulungu. Haleluya. Pamene David anabwera ombuwa. Haleluya. Amen. Bible ikamba pamene anangena tabe muri cha place. Mulungu anauza Samuel na kumuza kuti nyamuka tenga honi ya oil umuzose popeza wamene abwera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bantu banadabwa kuti nanga why bangasanke last born bali aba bantu bonse why bangasanke mwana mung'ono pa bonse ndio wamene asankala mfumu. Haleluya. Amen. But tamene mulungu anaona sichamene bantu banaona. Tamene mulungu anaona siba abantu siwanachione. Haleluya. Amen. It doesn't matter unangale ndiwe last born. It doesn't matter unangale mufana pamene bakulu balimo mu family. But tamene mulungu anayikapaiwe ngati mulungu anakusanka Uzasogolera na bantu bakulu mu zina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Chamene mulungu asanka bantu amachikondera. Amen. Chamene mulungu asanka bantu sio nachiona na value. Chamene mulungu asanka chimaoneka ngati comedy. Chamene mulungu asanka chimaoneka monga ni drama. But yet it is God who has chosen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. in any time pamene God anasanka David. David was the least among all the sons that Jesse had. He was the last born among all the sons. He was the person that was neglected. Even to this meeting was not invited. But it came as a second option. It may be you in your life. Pamene bantu wana kusula, baswa kupenda, siwa unatunga kambe vanzeru mumoyo wao. It's African town pamene waza kusanka. Because chamene mulungu anasanka bantu siwanga chisanka. Amen. David anali mwana mng'ono. Wamene siwana pende. Tate wake anaona sichofunikira kuti uyu mwana timuitane na kumiti. Because sanga sogolele ni mwana mng'ono. Hallelujah. Amen. But wamene wana sula. Ndio wamene mulungu ananyamula. Wamene wamene siwana pende. Ndio wamene mulungu ananyamula. Hallelujah. Amen. Na kumuzoza unkala mfumu. Wamene ali mwana mng'ono. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. Ulipano siku ya leo unasulidwa. Ulipano siku ya leo
bantu waona munga kulipe pamene uzakachita mu life yako. Uli pano siku ya lero, bantu usiwa kupenda mu moyo wako. You are here today. You are not counted even upon your family. You are not counted even in your society. You are not counted in the community where you stay. But I'm here to tell you that whatever God is about to do, no man has seen it. Chamene Mungu afuna kuchita. The Bible says no ear has heard, no eye has seen, no mouth has talked about it. Kuchamene Mungu afuna kuchita. Kama sikana kambepo, matu siana mverepo, liso siana onepo. Chamene Mungu azachita pa moyo wako. Chamene bantu wanakana. Chamene saka mkaratari su moyo wako. Amen. Declare. Bantu wangakusule mu moyo wako. Familia yako ingakusule. Bati tawi ya kwana. Pamene Mungu akambatu amene iwe ndio wanenza tuma. Tawi ya kwana. Pamene Mungu akambatu amene iwe ndio za basogolera. Tawi ya kwana. Pamene Mungu akambatu chinja story ya muntu wina. Amen. David was neglected. David anali muntu osuliwa. Wamene siwana pende because ka height yake. Chikwa cha ufana wake wanamusula siwana mpende. Not knowing to say he was the only chosen one of God. Hallelujah. Amen. That's the reason why I usually say, don't be worried when people underrate you. Amen. Don't be worried pamene bantu wakusula. Usadandaule pamene bantu wakusula. Because ngati bantu wakusula si bati Mulungu akukonda. Mulungu akusanka. And isafika ntawi pamene bantu wazala shinga kupwela kutapepa tandizo kwa iwe. Because what God is about to do. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. From there, after David came, the Bible says, Samuel anointed him as king. I believe even Jesse trembled. Niona kutina Jesse na anadabwa. Kuta how can this young boy become a king? Kotu uyu mwana muona ngangane kwanji mfumu waine. Why uyu mwana? Pamene nenili moyo. Pamene vena apina dabaliko. Vene shama. Wakuru wake. Pampampu bwino. Mulungu asankapo pali uyu mwana. Mulungu amasanka osuliwa. Mulungu amasanka osichepesa. Mulungu amasanka ngatufuna Mulungu akusanke nkala muntu osichepesa. Hallelujah. Amen. Why is God choosing David, a young boy? Because in a child there is humbleness. In a child there is humility. Mwana muri mkusichepesa. Hallelujah. Amen. Semba nasanga firstborn. Semba nakamati sensitiriko. Ine I am a firstborn. But once bali seven abana bamuna bakana. Aindosanga kamwana ka last. That's the reason why Jesus said, when he was asked to say who is the greatest in the kingdom of God, he said the one who humbles himself is the greatest. Atuyozi chepesa pabonse ndiye mkuu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wamene azichepesa pabonse ndiye makala mkulu. Because David mukala mwana mungono anali munali humbleness mulieve. Munali kusichepesa. Chikwacha kusichepesa ngati mwana. Mulungu amunyamula mukala mkulu. Birthright amene fiko nkalira firstborn yabwera kuli lastborn. Amen. That is what God can do. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndiva amene Mulungu angachite. Ngati wazichepesa Mulungu akozo kunyamula. Chamene makolo bako siwana onepo. Chamene bakuru bako siwana chitepo. Kwamene makolo bako bakuru bako siwana endeko. Iwe ukoza kuendako. Why? Because wankala ozichepesa. Because wamena manyamula, wamena masanka ni ndani? Mulungu. Ni Mulungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. People can hate you. Bantu wangakusonde. My family members wangakusonde. But Mulungu sana kusonde. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mulungu asanga kamwana kangono kazoza ukara mfumu. Imagine David was at 12. Was 12 years old when God selected him, when God anointed him to become a king. He was just a young boy. And because of the anointing upon David, the same anointing upon his head, it fought for him. So tried so many times to kill David, but he failed. Why? Because of the anointing upon David. David. Hallelujah. Amen. That's the reason why the Bible says, touch not the anointed one and do to my prophet no harm. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good.
osafuna kuzikweza because iwe okazinyamula weka mulungu akugwesa. Mulungu anyamula badza bozichepesa. Haleluya. Amen. Mulungu amanyamula badza bozichepesa ndiye amene anyamula. Sanyamula bozikweza iwe pamene uzinyamula mulungu achokamo mwaiwe afuna kusakira badza amene amazichepesa. Even mu marriage pamene uzichepesa iwe mulungu azakunyamula. Pamene uzichepesa panchito mulungu azakunyamula, because God works with people who have humility in them. Mulungu amasebeza na bantu pamene bozichepesa. Pamene uzichepesa mulungu akupeleka pamwamba. Amen. But wofuna kuonekera paliponse ndiwo chita address. Paliponse ndiwo pamene ukama. Paliponse ndimwe muliko. Paliponse ndimwe muliko. Na kupaya bazambira kupaya iwe. Because ndiwo sogolera kusogola uti sense tiliko. Aba bonse ni bangwere. I sense tiliko. Wamene ndiwo zankala target yofuna bazashita target. Wamene oza wamene asimvesa tenti mpaya. Tikapaya uza badza bonse chita series. Hallelujah. Amen. David was very humble. David analozichepesa. Chifukwa cha kuzichepesa kwake mulungu anamunyamula. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Chifukwa cha kuzichepesa mulungu anamunyamula. Ngankale ni kunchito osazilangiza kuti oziba vonse. Osazilangiza paliponse ndiwo ofuna kugamba. Osazilangiza kuti ichi ni chiziba. Bantu bazakulowerapo chifukwa takumazikweza. The Bible says those that think that they know something, they know nothing. Bible ikamba tibajamea maganiza kuti vamene vamaziva kuti vamene vaziva mlife yao. Mulungu asebeza na bantu bozichepesa. God is working with people who are humble. Mulungu asebeza na bantu bozichepesa. Ngati wazichepesa mulungu azakunyamula. Ngati wazichepesa business yako azayinyamula. Ngati wazichepesa uzankhala mchikwati. Ngati wazichepesa daliso izakufika. Ngati wazichepesa uza crossing amaboda na maboda. Ngati wazichepesa God will exalt you. Because he works with the humble. Asebeza na bantu bozichepesa. Amen. Muri David tuona mupunziro yasi humbleness. Muri David tuona mupunziro yozichepesa. Muri David. Amen. Hallelujah. Amen. Mwana no mata uka mukwapule azagamba uzamukwapula vavava basazaleka kubwera kwayo kuita na tati. Sazaleka kubwera kwayo kuita na mami. Hallelujah. Amen. No mata unga tenge shamboko wamenya uza mwana wamenya mwana uza. Pamena apusha abwera kwayo mami. Nipaseni manzi. Mami nipaseni tea. Mami nipaseni chaso. That child won't stop. Sazaleka kukuita na mami. Sazaleka kukuita na daddy. Why? Muri mwana. Muri humbleness. Hallelujah. Amen. Mwanja Bible kamba tufumwa kumwamba no abandani. Wabano. Wabana bangono. Because mubana muri kuzichepesa. So mulungu asebeza na bana. Mulungu asebeza na badza bozichepesa. Sasebeza na bakapolo. Because kapolo amachita give up. Sama sebeza na maservant. Because my servant amatakata. That God works with children. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Whatever a father has installed for many years, he can only reveal it to his son. Pamene tata anasunga maezi ya mbili mu moyo wake, anasunga chinsinsi pantawi ya itali, angachivumbuluse cha chinsinsi ku mwana wake. Amen. Not ku banchito. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So mulungu asebeza na bantu bozichepesa. Iwo mankana bwanji mu society. Bantu bakuziba ndwendani. Hallelujah. Amen. Unamba kuzikweza. Chifukwa chozikweza mulungu akubweza pansi. Hallelujah. Amen. Pamene mulungu akudalisa na ntchito, pamene mulungu akunyamula wamba kuona banzako monga ni vipuba. Pamene mulungu akunyamula wamba kuzikweza ndimwe mwendera pamwamba. Pamene mulungu akunyamula chifukwa cha utindo wamene wapasiwa wamba kuzinyamula ndiwe uliko. Mulungu amagweza. Kunzira kuzichepesa. Be like a child who goes back to the father time to time to say you are my father. Who goes back to their mother time to time. No matter how bad thing you may do to your child, the child will still remain your child. Mwana azankara ni mwana.
Sasa tembelera makolo bake. Sasa leka kwenda kwa wamai bake because ni mwana. Hallelujah. Amen. Bati mwe banangu amene tizinkalira. Bamai bako akakukalipira nshwayumyana kumulomo walekana kwenda. Kauzimvera unakula wamba kuzikweza. Hallelujah. Amen. But a child remains a child. A father remains a father. Praise the Lord. Hallelujah. God is working with people who are humble. Mulungu asebenza na bantu bozichepesa. Kala muntu ozichepesa mu moyo wako andi Mulungu azakunyamula. Amen and amen. Amen. Definition ya pride is before falling. Tantauzo ya pride ni kugwa. Pamene wankano zikweza mu moyo wako, ufuna kali konse uzibisiwe. Kali konse usipeza bachita. Kali konse vintu unachita wankala boss. Ziba kuti pamene wazinyamula. Kugwa kubwera pansi. Hello? Amen. Kugwa kubwera pansi. Kubwera. Kala muntu osichepesa life. Kuti Mulungu akunyamule kala osichepesa. There is always a reason why God has set you under certain men. Kuli reason why Mulungu anakufaka anda abantu benangu. Kuti bakuonerere. Kuti pamene uyenda ushikiwe asha in a good way. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. Noanda mwana pamene mfuna kwatilisa muna mwana mkazi msika. Wamene afika pa time yokwatiliwa. Uza mwana pamene afika palija time yokwatiliwa. Ama pita mapunziro ya chikwati. Mwamene? Hallelujah. Amen. Ama pita mapunziro ya chani. Zamu itanila mapungu wa shite kwanji. Ama bana shita fakango nizeli. Uzamu itanila abantu bomupunzisa uja mwana. Ni mwamene? Hallelujah. Amen. Uzamu itanila bapungu oba matroni babwe bamulangize uja mwana munkalira mchikwati. So mulangiza munkalira pa nyumba pa mai bake. Because fonkala pa nyumba pa mai bake mai bake munamulangi. Ni mwamene? Si uti mulangiza pa nyumba panofungo sukambale, ufunika kupika, ufunika shitacha. Manje pamene utamumuitana, mumuitana amulangize kalitwe ya mchikwati. Amen and amen. Manje pamene mwashita haya mwashita uzapungu utambe kumulangiza udamwana kama timapungu munganiuze vichana. Ine pamene mukamba vonse ni visiwa. Amen. Amen. Utapunga zapitiliza. Awe. Imwe pamene mukamba ivi vonse. Masendekera ni yaziva. Tani icho ni chiziva. Kuku mochitira ni viziva. Azapitiliza uzapunga. Amen. Azamba da munipasa muntu wamene vonse aviziva. Nimuze icha kamba mukalibe kwenda na patali sorry chitako ni chinangu ichichisi. Iwe nkuku bachuba soso ifamene mukamba ni visiba. Uzapunga zaona kulibe pamene mwamunge nesereshi. Because muntu wamene akwenda kupunzisa vizi. Avizi. Kwate mwaleta pungu pa pungu. Hallelujah. Amen. Mwaitana pungu apunse pungu inzake vizafutana. Mungaitane kwanji pungu apunse pungu mzake. Vivu. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. But pamene pungu abwera uzamwana azichepesa. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Because gasaza azichepesa azakapasa nondo kumuntu obwera. Ero amdala wabwera wakamba lero nikutia nondo kainizi wagula nkulu. Yale nondo izamchosa kuchuma. Why? Analozi kweza analikuona mungavoza analikuona. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.